Такс. Ну что ж, будем начинать. Костюм. Мгм. Ладно, все, фиг с ними. Погнали. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Интересно, с какого-то мужика начали. Ну да. Играть я буду в режиме 30 FPS. Дабы картинка нормально была. Потому что если 60 играть, то она замыливается. Remedy решили с эпиками на пару сделать своего рода Crysis по системным требованиям, так сказать, наперед забегают. Потому что на ПК там тоже нормальные такие требования, чтобы хотя бы на минималке поиграть. Топаем, чё, нет, куда? Ну, в плане нормальный не от слова нормальный. О, бежать разрешили. Бежим. Эпические требования, когда уж. Ну, я вижу свет. И там свет.
давайте не надо. Давайте поговорим, а? Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? Что-то там This субтитры trip might наперед take a little пошли. longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Прям как в контроле, весь экран. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. I should take a look at that map. Карта. Мгм. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey,
Over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Кстати. This location is closed to the public by order of the FBC. Федеральное бюро контроля. Какая встреча? Are they gone? These fucking out-of-towners. We can handle this ourselves if they just stay the hell out of it. All of them. Shut up, Thornton. They can still hear you. I'm just saying. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Доска зацепок. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Согласен. Доска зацепок — это ментальная методика, которая помогает Саге изучать улики и делать выводы по ходу расследования. Чтобы приблизить или... Ага, прикольно. Вы можете рассмотреть доску зацепок дальше или нажать. Ага, спасибо. Жертвы. Все жертвы пропали без вести в 2010 году. Больше ничего общего. Тед Лейн — стоматолог. Колотые раны, вздутие, синяки на запястьях. Венди Дэвис — учительница, тело раздуто, обширная рана грудной клетки. Перси Вульф — хозяин магазина, синяки, сердце удалено, странные татуировки. Метод убийства. Детали убийства различаются. Единственное, что объединяет трупы — вздутие, но причины смерти разные. В данном случае травма грудной клетки. Синяки на запястьях и ногах, глубокая рана в груди, сердце отсутствует. Все тела раздуты. Портрет убийцы. Посмертные татуировки на теле. Жертвы не обладают схожими особенностями. Травма грудной клетки напоминает разделку туши мясником. Убийство на озере Колтрон. Так, это карта, понятно. Понял. Смотримся, что ли?
в нашем обители разума. Карта. Уютненько. I see you're already hard Прикольно. at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting О, started. при входе в обитель Let's разума head down игра the не hill to the crime останавливается. scene. Имейте это в виду, если рядом враги. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that have the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Прикольно. Тропинка из листьев. Получилась какая-то. Так. Что у нас тут? Виртуальная чемпионка по выпечке из Брайт-Фоллс. Семья маленькой Салли Аптон торжествует. На выходных девочка одержала большую победу. Может быть, она играла в футбол или теннис? Нет, в нашем дивном новом мире возможна победа в дисциплинах, существующих только в виртуальном пространстве. Соревнование носило понял. Не надо отводить стик оттуда. Соревнование носило гордое название «Пекарь-суперзвезда», в котором участники соревновались в приготовлении вкуснейших сладостей для своих виртуальных судей онлайн. Брайт-Фоллс поздравляет Салли с ее большой победой. Правда ли походы помогают от депрессии? Сейчас в разгаре солнечный июнь, но пора уже призадуматься о грядущей унылой осени. Вы не ослышались, до мрачных депрессивных дней осталось совсем чуть-чуть. Как у вас с витамином D? Не забывайте принимать? Скорее всего, забывайте. Наверняка вы подозревали, что существует достойная альтернатива таблетками. Да, мы припасли для вас отличные новости. Ученые утверждают, что выбираться в походы полезно для физического и психического здоровья. Так что вперед! И прихватите с собой фонарик на случай, если стемнеет. На тропе найден пропавший доберман. На выходных миссис Аманда Смит наконец-то воссоединилась с любимой собакой по кличке Кофейное зернышко, КЗ, как называет пса хозяйка. Пропал на 3 дня, и миссис Смит опасалась, что никогда больше не увидит своего лучшего друга. Когда мне позвонили, я ушам своим не поверила, рассказала она. Я, кажется, раз 7 или 8 переспросила, не сплю ли я. На самом деле она задала этот вопрос 9 раз, подтвердил рейнджер Стивенсон, который обнаружил пропажу. Такие звонки в моей практике случаются нечасто и доставляют мне море радости. В окрестностях полно хищников, и обычно мне приходится сообщать хозяевам, что их собаки мертвы, и коты съедены, понимаете. Было так здорово для разнообразия поделиться хорошими новостями, даже несмотря на то, что выглядит кофейное зернышко неважно. Шерсть, конечно, отрастет, но... Ладно, больше мне сказать нечего. Хаос на озере Колдрон. Бесчинство в съемных коттеджах. Поздним вечером неизвестный напал на отдыхающих. Воскресенье. Приятному летнему вечеру, посвященному барбекю и рыбалке, положил конец загадочный незнакомец, напавший на посетителей парка и раскормивший коттеджи. Пострадали 3 человека, одного из них пришлось госпитализировать. Местным жителям остается лишь гадать, пойман ли злоумышленник. Полиция до сих пор не сделала официального заявления. Свидетели преступления глубоко потрясены случившимся. Один из них, Курт Милл, заявил: «Мы просто отдыхали, смеялись и жарили зефир у костра». А потом со стороны коттеджей донесся крик. Мы понятия не имели, что происходит, так что вызвали полицию и убежали подальше. Другой свидетель, который предпочел остаться анонимным, сообщил: «Не понимаю, откуда он взялся. Моя собака вдруг начала лаять, как ненормально, и этот жуткий тип рванул в нашу сторону. Я теперь влез не ногой». Представитель владельцев съемных коттеджей, также пожелавший остаться анонимным, напоминает клиентам: если вы собираетесь в этом сезоне отдохнуть в одном из наших очаровательных домиков, просьба выйти на связь. Возможно, выбранный вами коттедж пришел в негодность, и мы закрепим за вами другой.
Далее представители рекомендуют будущим гостям ознакомиться с брошюрами компании и ее сайтом, который чудо как хорош, очень современный. Его сделал мой племянник, настоящий компьютерный гений. Пошли, Киси. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Миррор Пик. Могучая гора вдали – не что иное, как Миррор Пик, культовая достопримечательность с видом на озеро Колдрон. Под правильным углом вершина будет отражаться на тихой глади озера во всей своей перевернутой красе. На нее не пихайся. Так, нам туда надо, значит, осмотримся тут. I'll be back in a second. Roger. Понятно. А сюда можно? Брайт-Фоллс – это невероятное чудо природы, будоражит дух и задает атмосферу всему пейзажу. Бушующие воды у подножия водопада напоминают ступку и пестик, подобные тем, которым по преданию пользовалась ведьма с озера Колдрон, чтобы летать по ночному небу. Фига себе. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Мой папа любил говорить, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Не очень понимаю, как именно оно делает нас сильнее, но можете эта мудрость пригодиться. Фрагменты рукописи. Ага. Did you get lost, Anderson? Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Телефонная будка.
Они там все еще спорят. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. О, кто домик. Хижина ведьмы. Тут жила ведьма озера Колдрон. Будьте осторожны, возможно, ее дух до сих пор здесь обитает. Угу. Hello. Пятница. Митч мне сегодня сказала, что переезжает вместе с родителями. Хреново. Я ведь так и не признался ей, что она мне нравится. Ну и смысл теперь? Говорят, родители хотят найти нормальную работу и отдать ее в хорошую школу в большом городе. Ну и правильно, кто захочет остаться в этом сраном Брайт-Фоллс? Воскресенье. Короче, я признался ей, сказала. Спасибо. Убейте меня об стену. Ну, классно. Понедельник. Вчера ночью снова улизнул из дома. Вместо того, чтобы, как обычно, пялиться на хижину озера, сходил к ней. Хватит тупо сидеть на заднице. В общем, в хижине происходит что-то странное. Надо выяснить, что. Добуду нужное снаряжение и вернусь завтра. Думаю, смогу забраться внутрь и сделать пару фотографий. Будет круто. Это чё? Патроны. Какая себе. A lunchbox again. Опа. Who's leaving these out here? Знаю, тут творится полный дурдом, но в самый жуткий час не забывай, что Алан присматривает за нами. Ну ладно, ладно. Присматривает так присматривает. Welcome back, Anderson. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Can't go any further. Water's too deep. Ладно, если глубоко, так глубоко. Патрончики. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Угу. Тоже сюда я забегаю, как говорится, вперед. Черпак ведьмы. Черпак ведьмы. Нет ничего загадочного в том, что озеро Култрон получило свое название из-за похожей на котел формы. Однако с ним связано немало загадочных историй. Например, его считают проходом на тот свет. Есть история о ведьме, чьим котлом на самом деле было озеро.
Легенда гласит, что местный шериф обвинил даму в колдовстве, когда его ухаживания остались без ответа. Ее утопили, но она выронила свой черпак, а из него выросло странное дерево, которое назвали черпаком ведьмы. Позже она вернулась с того света, чтобы отомстить своим обидчикам. Может, изначально она и не была ведьмой, но точно стала ею теперь. Она убила шерифа, утопив его в озере, затем вырвала его сердце и заперла в ящике. С помощью сердца она призывала его из озера, чтобы он мстил от ее лица. По крайней мере, так гласит легенда. Угу. Тут тоже глубоко. Witchfinder Station. Только путь затоплен, по всей видимости. О. А ну не скрипи. Понял. Можно было и так пройтись. A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Запутался? Выполни следующие шаги. Помой руки, достань курицу из морозилки, поспи. Так, еще раз курицу. Руки помыть, да? А не, руки сначала, потом курицу. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Я так понимаю. Господи, это что? Количество треугольников считать нужно или что? Или комбинации? Нет.
Говорят, что озеро — это кальдера, то есть образовалось оно на месте извержения вулкана или выжженной потоком лавы трещине. Но что, если это не так? Что если это творение не природы, а рук человека, и не просто для красоты? Я думаю, что вулкан тут ни при чем. Его создали с определенной целью. Озеро — это тайник. Под водной гладью скрыт секретный механизм, который только и ждет, когда нажмут кнопку. А люди с кнопкой, они в том большом доме у озера, готовятся не пойми к чему. Уж я-то знаю. Пойдем глянем на этот замочек, может. Че, разберемся. Понял. Знаки. По-моему, такой был. Все, я понял. Какой принцип. Так, мои руки. Это тут. Вверх и вниз они. Угу. Лево-право. Если ты не един с деревьями, руки прочь. Ага. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Идите нафиг. Nice talking to you, too. Пошипели и пошипели. Понятно. Locked. They really don't want people coming in here. Did you get lost, Anderson? Deputy Thornton, I take it. Yeah, that's me. Mulligan told me you were coming the other way. Сейчас, подожди. Не все смотрел. Заперто. Понедельник, 3 сентября. Замечена подозрительная активность. Разведчику показалось, что он видел движение в кустах. Рядом были найдены следы, но некоторые из них он сам же и затоптал.
на будущее обучить разведчика. Вторник, 4 сентября. Докладывать нечего. Несколько животных. Все как всегда. Среда, 5 сентября. После наступления темноты появились охотники. Браконьеры. Слышал пару выстрелов. Точно не наши. Надо присматривать за ними, а то забредут куда не положено. А эта тропинка куда ведет? There's another lunchbox. О, ланчбокс зато нашли. Не забывай, это просто день не сдался, а не целая жизнь. Если у тебя сегодня все отлично, забудь, что я сказала. Ну, в этом направлении сходим, посмотрим. Сомневаюсь, что там что-то есть, но все же. Ну да, ничего нету. Кстати, стоп. Нет, точно нету. Ну, идем тогда смотреть место преступления. Тут ничего не лежит, сучка. Вроде нет. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Давай посмотрим. Step 1. Examine. Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incise stab wound. Chest cut open. Heart removed. Так. Think, Saga.
Очень так. Совпадает же. Ладно. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Так, погнали Who is our улики victim? искать. Who killed him? Need to find more clues. Large Посмотрим. amount of blood on the table. The victim died here. Это еще не все. Ну ладно. Multiple people were here. Multiple killers? Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Did they plan for the murder to happen here? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Это I haven't heard a word Найтингейл? about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Не признал. Жесть, Найтингейл, ты, конечно, изменился за столько лет. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Прикольная отметка для собираловки. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state.
But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick В after принципе, that. нормально, даже в таком режиме. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Правитель разумом? Ну это прикольно сделали. Paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. I think that's everything. For now. Жесть, конечно, Найтингейла. Жизнь помотала. Все сказали. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Braight-Fall's 13 years ago. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. Подожди. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. This mug always cheers me up. Не худшая мать. Прийти-то он пришел. My first ever prank on Casey. A true classic. Чё это? Ладно, так улучшение оружия. If only the rest of the Bureau knew what a softie Casey is. Miss you, kiddo. I'll be home soon. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here.
Сага, по-моему, очень важно, чтобы Логан взрослее видела, как ты занимаешься любимым делом, тем, что у тебя получается. Это многому научит ее. Как сейчас, порой ты будешь сомневаться в правильности своего выбора, в своих способностях и даже рассудке, но когда тебе будет казаться, что все плохо, доверься себе и не забывай любить себя так же сильно, как и твоя семья. Может, ты и не будешь идеальной, но я знаю, что ты прекрасно со всем справишься. Люблю тебя, мама. Так, тут все смотрели. Ну, на выход. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. Киси. Чу. Ой, я карту хотел. Запертая дверь. Угу. Наверное, нам в знак ведьмы лезть нужно. А? И где? Случайно забрел, нормально. НЛО для чайников. Полное руководство по наблюдению за неопознанными летающими объектами. Запишу на случай, если все повторится, и память снова подведет меня. Меня снова посетило это чувство. Накатило в 1:45 ночи. Я только уговорил бутылочку Ахма на крыльце трейлера. Я забрался в машину и поехал, пытаясь угнаться за чувством. На небе было полно звезд, а вот луна не удосужилась показаться. Как и ожидалось, чувство вело меня мимо Брайт-Фоллс к озеру Колдрон. Я пытался найти верное место, верную эмоцию, мысль, сочетание этого всего, чтобы случилось то самое. Трясся от мысли, что оно может случиться, а оно все не происходило, но и ночью не происходило. Это раздражало, но и успокаивало одновременно. Я смотрел на небо в поисках форм, объектов, безрезультатно, но потом я дважды моргнул и заметил стремительно тающие очертания восьмигранника. Я собрался было уезжать, но тут почуял, что кто-то следит за мной. Кто-то был рядом, но не рядом. Он! Точно он! Интересно, он знает, что я иду по его следу? Я не зря приехал в Брайт-Фоллс. А может, зря приехал, дружище. Любишь вязаные вещи, героиня? Я попросил их сделать специально для тебя. Ладно. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Что-то я куда-то не туда забрел, по ощущениям. Так. Понял. Плюс-минус. Через вперед и там налево потом. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Записочка. И кровь.
Tracks. Barefoot. А не. Nightingales? They come след. out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Ничего. Как с ним взаимодействовать? А, катсцена. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Ого. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Погнали. Найтингейл. We found a Страница. page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Послание. О, не полностью прочитали. Жертвой был их коллега, специальный агент ФБР Роберт Найтингейл. Пропал в этих местах 13 лет назад. Теперь он внезапно объявился и сразу погиб во время жестокого кровавого ритуала, прямо в день их прибытия. А еще они нашли страницу, эту страницу. Первую страницу, но не последнюю. Первый шажок на пути в кошмарные глубины, сокровенные тайны на краю бездны. Слова эти воспринимались как послание, были посланием. Кто-то знал, что они здесь, что они делают. Кто-то затеял с ними игру, давал им подсказки, приглашал куда-то. Как тут устоишь? Им нахально предложили разгадать неразрешимую тайну, даже если они знали, что в ходе игры неминуемо пострадают. Отказаться было невозможно. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Там мы Whoever wrote that осматривали. page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about You control. made it back. Deciding what happens to who.
Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Благодарю. Thanks. Let's get the car, drive to Braight-Fålls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Интересно, ту... Seems like a... Так, карту можно? Дверь можно будет открыть потом или нет? We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Так, посмотрим. Ланчбокс, по-моему. Another one of those lunchboxes. Героиня, ты не одна. Героического тебе дня. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. I'll be back in a second. Roger. А ты что стоишь тогда, дружище? Или с ним поговорить нужно? Ну, вроде нет. Ладно, сам открою калитку. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Угу. Есть несколько путей. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Самые редкие дикие виды Тихоокеанского северо-запада. Наконец-то я добрался до озера Колдрон. Перелезть через забор не проблема, если иметь соответствующее снаряжение и навыки, на чем я, к счастью, собаку съел. Следующий шаг — найти редкого, неуловимого, желтоголового, кролькового пивуна. Время года для него неподходящее, но, может, повезет наткнуться на него, прежде чем он улетит в теплые страны. Обратил внимание на необычное поведение местных птиц. Кажется, они чем-то встревожены и сбиваются в крупные стаи возле озера. Хищных птиц пока не видел, но ветер приносит какие-то странные звуки, их трудно разобрать, но я начинаю беспокоиться. Боюсь, здесь небезопасно, придется поискать другое место. Звуки становятся все ближе. Отошел от берега. Растительность здесь упомрачительная. Осенью надо будет обязательно вернуться сюда. Зарисовал прекрасный экземпляр клена, завитого. Просто полюбуйтесь, как живописно с него свисает долихоуснея, длиннейшая. Вот поэтому я предпочитаю деревья людям. Кстати, о людях. Видел какого-то пьяного, шатающегося по лесу и ведущего себя странно. Может, это не алкоголь, а наркотики? Решил не приближаться к нему. Пожалуй, надо найти другую точку для наблюдений. Как неприятно.
После столкновения с тем ненормальным снова сменил точку для наблюдения. Немного поднялся по склону, отыскал местечко, откуда открывается потрясающий вид, и разбил лагерь. Надеюсь, здесь найдется перловник шиповидный. Инвазионный вид, но растения съедобные, притом весьма вкусные. Последние минут 10 слышно волков или диких собак. Звук какой-то странный. Они больны, бешенство. Надо бы уходить отсюда, но солнце скоро сядет, а этот дурацкий телефон совсем разрядился. Забьюсь в палатку и буду надеяться, что они пройдут мимо. С этим местом что-то сильно не так. Ты чертовски прав, мужик. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. Агаю? The North Side Slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. В принципе, всякие странные вещи Here we происходят в are. Агаю. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Так, там ничего, значит, нету, да? I want to walk around for a minute. You know where to find me. Ну ладно. Думаю, можно уже по коням. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. А я чую, осмотреть все надо. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. О, That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Main Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright-Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded. But I have her Uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes? Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain! That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Also rain! Right. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No! Well, Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they have one float in the shape of a swan. Long neck and everything. A very large swan. Ah, so you're a fan of swans. No. на этом, я так понимаю, все. Да. Я видел там еще что-то с... Вот, музыка была.
А музыка у нас сохраняется, кстати, в радио? Да. Ну, я тогда пока оставлю и отойду. Так, я тут. Можем продолжить. У нас... Ну, зайти даже можно. Спасибо. Исторический домик Элдервудского дворца в Брайт-Фоллс. Здание построили в 1898 году, как часть одного из первых поселений на территории будущего Брайт-Фоллс и его окрестностей. В разные периоды оно использовалось как в общественных целях, так и в качестве частного дома и с честью выдержало испытание временем. В 2015 году его аккуратно разобрали и перевезли в центр Брайт-Фоллс, где заново отстроили. В 2016 году домик Элдервудского дворца вновь открыл двери для своих гостей. Здравствуйте. Нормально, там у тебя бородка. So sleepy. Just a few more days. Чё, прям так в любую комнату можно зайти? Шесть у вас тут темень. Да все. А чё, в темноте сидите? Чисто пришел тут, фонарем свечу во всех. Ответ. Озеро Колдрон. Узнать последние новости и сплетни, особенно про 2010 год. Сравните со старым делом о нью-йоркских культистах. Сходство, общие черты. Дело рук тех же преступников. Узнать название того вкусного кофе, что подают в закусочной. Это либо сага, либо Кейси.
Занято. Нельзя. Можно. Нет, нельзя. It doesn't budge. Ну ладно. I can't force it open. Good to see you. Карта. Ладно. Hey, how are you doing? Олень. Rest easy, buddy. А, ну. Вот и наши чертоги разума своего рода. Ладно, смотрелись, можем идти. Hey, how's it going? I need something to cut this. Если ты там нормально затопил. Welcome back, Anderson. Hi. Any interesting guests lately? Any good I'll be back finds? in a second. Roger. But someone left a gross surprise under their bed for housekeeping? They were nuts. So, that's what all that screaming was about? Either that, Jeez. or the When couple you on guys their said nothing honeymoon. ever happens in this town, you weren't kidding. Not on the surface, at least. Or in the public eye. Later, for sure. Что у нас тут? Merceda won't roll over on the issues. Мерсетер не уползет на брюхе от проблем. Реально. Нормально так, по сути, можно Брайт-Фоллс обойти весь пешочком потихоньку. Закрыто. Карта.
Не идите. Интересно, развернется сейчас меня? Развернет. This can't be the right way. Понятное дело, все закрыто преимущественно. Но в целом просто так осмотримся хоть. Take care now. Под... Подозрительно что-то это. Who else to protect its citizens from the dangers of unsanitary conditions? Tweet, tweet, my sweets. Now why'd you go and do that? Stomping around like that, scaring the poor little things. The passage of time is deceiving. The days of our lives are fleeting. And they end in the end. They end. Ладно. Какая-то дичь у вас тут происходит. Another Alex Casey lunchbox? Ты не представляешь, как сложно было раздобыть эти ланчбоксы. Слава интернету, в нем ничего не пропадает. Hey there. Угу. Did you get lost, Anderson? Let me guess. The FBI. Welcome to Brайt-Фоллс. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Да, ща, подожди, я не осмотрелся. Прям совсем чуть-чуть, подожди. Опять карта. А, ну, в принципе, лишним не будет, я думаю, ее тыкнуть. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Hi there. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. I need bolt cutters. How much have you had? Not enough. That's all right. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my... I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. A nice little float for sure. Staff only. Ну ладно.
Better is better. Ну ладно. Лучший так лучший. Come on, Saga. Time to get back to work. Сейчас вернемся. А, все. Значит, точно идем. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. А, This так is Agent вот он Alex кого Casey. играет. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Шон Эшмарта. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. I can't believe that happened. Still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Музыкальный автомат не работает. Несчастной железки должно быть осточертело играть одну и ту же песню раз за разом. Раз за разом. Мне, конечно, нравится Коконат, но не до такой же степени. You know how touchy these rural types can be. Олень. Опять. I feel bad for these guys. I need a tool to get this open. Ничего здесь не притаили. Только для сотрудников. I need something to force this open. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult?
The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree. The cult of the tree. Cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. Угу. Не договариваешь, черт. Я в сторонке постою. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Ну, время закрепить ланчбоксы. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Ё-моё. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Think. Sure. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over.
told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Может, сейчас что-то увеличивает размер при... Пускай это будет. Saga was sure she had hit the Taken in the head, but had not even slowed the monster down. She took aim and fired again. Another headshot. This time, the Taken staggered. Прикольно. Осколки разума Алана. Ну, не знаю. Еще 3 ланчбокса там не нашли. Фига тут понатыкали их. Ну, по ощущениям, как будто их поменьше будет. А схроны... Это не Терруса, короче. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Mm-hmm. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Braight-Fall's Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket.
whenever you're ready to take my money. Детский. Бургер лежит чей-то. Speeding happening here, I see. Sir, some patience, please. Так. Третье ежегодное открытое барбекю. От шерифа Тима Брейкера. Кому команда полицейского участка. 7 сентября 2023, 15:22. Всем привет! Скоро настанет время ежегодного события, которое мы так ждали, открытого барбекю. И нечего ворчать, это прекрасная возможность установить контакт с населением. Согласно статистике, если офицеры тесно общаются с подопечными, уровень преступности на их участках снижается, эффективность работы возрастает, и чувствуют они себя лучше. Это в ваших же интересах, так что отнеситесь к делу серьезно. На роль жертвы мусорного бака сообщество выбрало барабанная дробь помощника шерифа Торнтона. Мои поздравления. Похоже на те, как следует отыграются за работу на посту контроля скорости. Также напоминаю, что каждый, не явившийся из-за болезни, должен предоставить справку от врача. В противном случае вас ждут 2 недели ночных смен. Будете жаловаться, заставлю участвовать в магическом представлении офицера Лайтфута. Тим. Не забыть. Кому помощник шерифа от команды полицейского участка? А нет, наоборот, извиняюсь. От помощника шерифа, кому команда. 3 сентября 2023, 8:00. Стол и почту администратора не следует использовать для личных разборок и прочих неофициальных дел. И не забывайте мыть за собой кружки. Администратор. Ну, в записке первой части это же были вот эти манускрипты, а здесь они разнообразнее будут. Короче, как в контроле. Без этих секретно, секретно, секретно. Так, сейчас. Я вам не секретарша. Вот так. От помощника шерифа кому команда полицейского участка. 9 сентября 2023. 10:28. Поскольку мои многочисленные просьбы не указывать адрес участка для доставки личных посылок были проигнорированы, с этого момента, если вам придет в голову заказать что-то сюда, я сообщу всем в участке о содержимом посылки. Является ли преступлением вскрытие чужой почты? Да. Имею ли я право воспринимать загромождение моего стола вашим спонтанными покупками как личное оскорбление? Да. Вас предупредили. Администратор. По скриптум. Офицер Лайтфуд. Заберите свое масло для бороды. Ответ на это письмо. От офицера Чет Язи. Кому команда полицейского участка? 10 сентября 2023, 10:36. Так и знал, слишком уж мягкая борода у Марка для натуральной. Люси, какую марку он использует? Ответ на предыдущее. От офицера Хана Асиноя. 10 сентября 2023, 10:39. Чет, ты меня, конечно, извини, но масло для бороды поможет только если на твоей физиономии, в принципе, есть чему расти. Допил кофе? Сыри еще. От помощника шерифа, кому команда полицейского участка. 12 сентября 2023, 17:36. Уже в 3-й раз на этой неделе прихожу на ночную смену и вижу пустую кофеварку. Выпил последнюю кружку, поставь новый кофейник. Понятно? Понятно. Я знаю, что кто-то из вас ворует туалетную бумагу. Я регулярно пересчитываю рулоны, и каждый день одного не хватает, а с ворами у нас не церемонится. Красть из управления шерифа? Серьезно? Однажды я поймаю воришку на месте преступления и вышвырну его отсюда. Позорище какое. Какой псих будет читать рулоны туалетной бумаги? У тебя, судя по всему, свободного времени полно. Кто нынче на зоне у нас сидит? Точнее, в СИЗО. Да ты что? Серьезно, не того? Ага. They're a lying bunch of bastards. You believe me, right? It doesn't budge.
Женщина, ты чё? Даже я охренел от таких мув. Что это за влет в дверь был? Чё другие двери так не можешь? Agent? Здрасте. Я у вас осмотрюсь. Пусто. As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. О. Oh dear. And it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. Bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Кто-то хочет записаться к ним на тур? Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Потом окажется, что это реально скидка на этот термос. Ну что там же они какое-то лимитированное количество хотят продать этих термосов. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Я это... Фонарик включу-то у вас тут немного. Ладно, уже посветлее. Лут. Лут. Сейчас бы болторезик. I need something to cut this. I can't get through this. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Сейчас этим займемся. Только комнату осмотрим. Мало ли. Ничего в аптечке, понятно. Must be locked from the other side. Ладно, переходим к осмотру. What was the cause of death? What other clues can the body give me?
The body shows signs of being submerged in water post-mortem. Ща. Так, все. По Есене. Ответил. It doesn't add up. There's writing on here. Красивое сердечко. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. Так, доска зацепок. Time to see what Nightingale's body can tell us. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. Здорово, точка. Как твои дела? У меня нормально. Трупы тут исследуем. Подсказки ищем. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Че пишут там? Same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Шо ты спойлеришь? Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Началось. Wait. Sheriff? What the hell? Пора расчехлять фонарь. Could not see into bright light. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Идем к свету, значит. Все логично.
gun's out in the hall. Gotta get it back. Хватай, хватай, хватай. Конец главы. Хороший конец. Somehow we need to make sense of this. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale. Into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual.
Saga would learn how. Stop the monster. Время рукописи почитать. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Фига себе, записки с видео рядом. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a Taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job. He'd be inside, waiting for her. A dead man turned into a Давай. monster. Light as a way Пока to fight потыкаем him. улики. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. That's not right. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Ля какой, конечно, сам Лейк. We
gun shops. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Сомневаюсь, что они подготовлены к такому роду дерьма. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's all. They're a fine pair. Good day. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Braight-Fall's case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Я сомневаюсь, что приходится спорить с этими записками, когда там прям было написано, что наживют. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Сидит там Алан Уэйк такой: ха, а это же я написал. Сердце. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Ой, не туда.
Я карту хотел. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? Что делаем, чуваки? We're not seeing the full picture yet. Hello there. How are you folks doing? Those restricted areas. А, это, по-моему, же это, с рекламы которой. Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Braight-Fålls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. Thank you. Интересный диалог I need to head получился. out. Подожди. Запись об обслуживании. Следы постороннего вмешательства. Сигнал перенаправлен к неизвестному передатчику. Последствия вмешательства ликвидированы, но сам факт вызывает беспокойство. Сообщу отделу расследований. Оставляю запись на случай, если меня кто-то сменит. Если вы читаете это, проверьте оборудование на предмет постороннего вмешательства. Может, стоит добавить дополнительный слой металлической оболочки, чтобы обезопасить технику от енотов. Стивен Лин, старший техник. Ага. Now we're talking. Let's get to the murder site, Casey. Че, даже не поделишься с ним? A Я lot of всё things слышал. about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally saw. Спонтанное самовозгорание — это какой-то прикол, отсылка на его роль в «Пацанах», когда он просто сам себя сжег, точнее его персонаж.
Ну шо, Нейшмар? Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. We've seen this symbol before. Good eye. Bare feet. Натоптана. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Точка интереса. То бишь взаимодействовать можно. Ну-ка. Это, наверное, внутри. Ну, ща пойдем посмотрим. Какая удача. Следы практически в ту же сторону. Лампа фонаря. Чё ты светишь мне? Ну давай подойду. Где тут точка интереса? Я чуть не пойму. Типа, кстати, тут этот символ имеется. Закрыто. Короче, ладно. Идем дальше по пути Найтингейла. О, нагнетает обстановку.
The tracks lead into the water. Where'd he go from here? I can feel something. Твою A presence. мать. Nightingale isn't far. Возьмем. Угу. Примерно я понял. В воде, где мы можем перемещаться. По этим листочкам, видимо, нужно ориентироваться. Или это листочки. Хотя сейчас здесь по барабану. Пускают спокойно. В прошлый раз тут фиг и в воду зайдешь. Ну ладно. Так. Ну, пошли. А, мы это читали. What is that? These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe. Like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them. Pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. Обувная коробка, термос. Плакат на постере и ведро со шваброй. Это параллель с Аланом Уэйком и этой Джесси Фейден. Потому что в контроле же про постер было, типа, заглянуть за него. А обувная коробка — это же где этот щелкунчик. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Is Witch's ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well.
I need to find the witch's hut. Ты чё ее искать-то? Левое дело, я помню. Осталось только маршрут найти назад. По-моему, здесь и было иначе. Ну ладно. This is the witch's hut. Ну давай, нападай. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Кого? Какой фитиль? Что-то я немного не отдупляю. Бам. Классно светится, да? Нет, не то. Тоже нет. Комната должна сейчас светиться по записке, да? Какой-то фитиль. Еще раз. Можно? Так. Ну я... Какие-то предметы здесь должны выделяться. Найти предохранитель. Okay, I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger.
This fuse is busted. Замечательно. Это я читал. Может, тут что есть? This one looks good. People should really stop littering, though. А, да? Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Witch's ladle. Towering over Saga. Watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. That's not right. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Спасибо за рейдзен. Всем привет. Как у вас дела? Вы что, играли? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? For a while, they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Вот и выяснили где. Как Alan Wake 2. Пока ничего не понятно, но очень захватывающе. I need to check the general store for the heart. Пока что вот за сагу гоняем. I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it.
Но начало с расследованием убийства Найтингейла уже классное было. Так, ну, нам магазин, очевидно. Сейчас вылезет какой-нибудь черт, да? Олень. Утоляющая. Ну, вместить, ячейка доступа. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Так. Подойдите к стойке и задайте вопросы леди Фортуне. Угу. Ладно, не возьмем. О, плюс сумка. Один знак я видел, да. Так. Вашингтонская лотерея 05-13. Так. Не забыть обновить код. Э, 739. Плюс ружье. Ага, быстрая ячейка. Вот все, теперь в самый раз.
можно подобрать. Спасибо. Вот и сердечко. The text on the heart is clearer now. Legible. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Блин, я замеченный. Говорю, что сейчас давайте паузу пару минут, я отвечу по телефону и продолжим.
Так, все, я тут. Извините, что так долго. Что там у нас явилось на доске? Сердце. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Sounds literary. But what does it mean? Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Здорово, Any city in America, I как can дела? get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Ой, не туда. Ну, у нее дновы не было, поэтому очевидно, что он туда укатила. Ну, я в 30 FPS играю, потому что это самый, наверное, оптимальный режим игры на консоли. Типа можно и в стабильно 60, но там уже картинка будет смазываться. Так, ASCII Digital Foundry делали сравнение. Да, мылится, потому что там разрешение падает до... Ну, короче, меньше 1080p точно. Ну, это не конкретно консоли, это больше то, что Remedy решили сделать небольшой прорыв. Что аж консоли пока что до этого не дошли. Да и на ПК системные требования, ой-ой-ой, какие. Это, короче, как Crysis. Самый такой ближайший пример. Не. Something is nagging at me. Need to look at the case board. А, доска не сохранилась, я понял. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Sounds literary. But what does it mean? Так, что-то я потерялся немного. Куда идти?
Все. Fucking monsters. Вот он, уголок спокойствия. Давай, пихай уже. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Ура, опять в темень. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Мы все равно смотримся. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. The rider went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside, into the lake. Nightingale was there, one of them. The dark presence, Jagger had taken him. The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. The dark place, wandering in the shadows, muttering to themselves. It's dark. I'm lost. Where am I? Who am I? I can't remember. It's cold. Premium cabins for rent in Braight-Fолls. Who said that? Can you hear me? I need help. Please. Stop this. What did I do? You must dig it out. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. Эй, веселые истории от Алана.
О, нет. He's here. Nightingale. He'd been on the trail of the writer forever. The writer he despised. Hemingway, Bukowski, Wake. I'll get you. I'll find you. I'll make you pay. You're in over your head. He descended into the tunnels, from the Dark City, into the ocean of darkness. Next stop, Caldera Street Station. Something, a presence, rumbled. Not a train. Shadows shifted on the platform. The writer's cult waited for him there. The cult of the word. Occultists lean close. I carry his words close to my chest now. You're not allowed in the lake until he says otherwise. He'd be caught. Murdered. They got him. They didn't get him. He was reborn out of hate. He was there, but he was risen. Sent to find the light switch up from the lake that was not the lake. Trapped here. To escape. Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Nightingale's badge. Водопад, интересно, что-нибудь пихнули? Нет. Ну, идем. По-моему, там только что прошел. Ты чё, чёрт? Пожри света. Gotta move. Now. What the hell is that? Need to get away. Бежать. Фиг знает куда, правда, бежать.
Да иди ты нафиг, блин. Сжимала. У меня так патронов нет уже на тебя. Дружище. Мне в срочном порядке надо бы похиляться на самом деле. Тея. Чисто погоня туда-сюда. Куда я иду, я фиг знает. Честное слово. Я пытаюсь найти свет здесь в конце туннеля, как говорится. Твою мать. Нет, тут прохода нету. Хоть что-нибудь. Блин, опять ты. Что происходит? Похиляемся. Ты когда здесь оказаться успел? Что это за зажим был в стену у меня сейчас?
Небольшая пробежечка и назад. Я чё, в тот раз в какое-то другое направление пошел? Бежим, бежим, бежим.
Аллилуйя. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? Not to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! Are you okay? No! It's my fault! They cut out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Вот и нашелся наш Аллан. In the dark, miles apart, made a promise that I'm coming out alive. Raging heart, went too far. I will never lose myself again, oh I was calling you, did you hear me? I lost my way, lost my way. I was trapped in 1,000 nights with no escape. Nightmares taking me over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Oh, I died like 1,000,000 times for the waves I break. The nightmare's finally over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Blinding lights, burning eyes. I can see myself and I don't need to hide. My foolish pride paid the price. I will never leave again, I'm by your side. I was calling you, did you hear me? I lost my way, lost my way. I was trapped in 1,000 nights with no escape. Nightmares taking me over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Oh, I died like 1,000,000 times for the waves I break. The nightmare's finally over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake.
Anderson, where did you go? All of a sudden, the radio stopped working, and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Пускай там по душам пообщаются. Посмотрим, что тут у нас. It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. You know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. Здорово, Глеб. A locked box. Ну да. Is that Алана the cult Вейка of the вытащили tree только symbol что. on it? Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. The cult doesn't see their victims as people. Не забывайте, они похожи на нас, только внешне. Разумом они подобны животным. Наша задача — переловить их и выпутать реки нахрен. Пока игра мне нравится. Прям заметно, что местами какой-то Resident Evil. Уже от Remedy. Так. Ашечек нашли. Хоть какая-то радость. Оба. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Погнали дальше исследовать. Тут, я думаю, будет много чего посмотреть.
Этот обитель разум прям классно сделали. Особенно то, что если ты в него залезаешь, то как бы там в реал-тайме все происходит снаружи. Ну и звуки. Лут. Может, мы что-то не досмотрели? Быстрый переворот. Не, это 30 FPS мод. Едить ты, лютоволк, конечно. Хиляться бы. Не-не-не. Я думаю, его выжигать же надо, да? То у него какой-то идет отблеск. Чё? Тихо ты! Волк позорный. Вас тут чё, несколько? Это трындец какой-то. Зверушек даже трогают. Back at Witch's Ladle, Saga pointed the flashlight at the strange, dark substance. The same substance Nightingale had left at the morgue. There was something hidden under it. She strained to see. The opposite of sunspots in her eyes. Blacker than black. Suddenly a change. The light reacted to the substance. A feedback loop, surging up her arm. Saga squeezed the flashlight, willing it to penetrate the dark matter. Burn it away. Ага, значит, что-то еще веселое будет впереди. Ура! Так, болеутоляющее показывает, там было еще. В ящике, я так понимаю. Ну, надо будет по стрелочкам пойти этим. И какие-то болеутоляющие. А, тут. Возьму. Еще говорит прям туда идти. Ну ладно.
ищи. Не удивлюсь, если здесь какой-нибудь ланчбокс притаился. The cult is leaving supplies around for themselves. Культ сидит за тобой прямо сейчас. Сейчас нападут черти, да? Баллон с газом. Фига себе. Сегодняшний улов. Желтый окунь и небольшая щучка. Почти поймал озерную палию. Озерную, фиг знает. Но та в последний момент сорвалась с крючка. И перед самым рассветом заметил в лесу прежнего. При себе у него было не то бинокль, не то подзорная труба, не то еще какая фиговина. Но что-то записывал, меня не заметил, оно и к лучшему. Лишнее внимание мне ни к чему. Сегодняшний улов. Старая резиновая калоша. Уже знакомые психи снова бродят по окрестностям. Прошли мимо, как обычно. Кому есть дело до старого молчаливого рыбака? Даже рыбы его не замечают. Повезло, значит, тебе, мужик. Загасить так-то могли. Берег реки. There's something written here. A poem? Or a riddle? Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. Птица для света, 2 птицы для тьмы, 3 для боев, 4 для борьбы, 5 для испытаний, 6 для страданий, 7 для финала, во что бы ты ни стало. И... Федеральное бюро контроля. Понятно. A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Короче, понятно. Статуэтки птичек нужно сейчас будет поискать, да? Ну, так приличненько. Место тут. Для осмотра. Фонарь. Угу. И что-то сейчас впереди, небось, да? У меня нету ключа. Тихоокеанский северо-западный регион простирается от Аляски до Британской Колумбии, Вашингтона, Орегона и вплоть до самой Калифорнии. Здесь вы найдете 59 видов растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения, включая могучих косаток и диких серых волков. Тихоокеанский северо-западный регион включает в себя невероятное разнообразие
невероятно разнообразные экосистемы. Несколько горных хребтов, например, каскадные олимпийские, а также густые леса. Острова на западе и пустынные плато на востоке. Вот некоторые дикие животные, встречающиеся во время путешествий по этой местности. Малиновки и чайки, белки и выдры, пумы и олени, койоты и еноты, лососи и голубые цапли. В болотах и прудах обитает разнообразная фауна. А на прудах, а на влажных почвах прекрасно себя чувствуют такие деревья, как черное хлопковое дерево, крупнолистный клен и орегонский ясень. Тихоокеанский северо-западный регион – настоящий рай для любителей природы. А, это же то место, где мы с этим Найтингейлом махались. Ну как я больше от него бегал. Так, это я так на выход выйду. Не, мне пока туда не надо. -2. Или просто -2. Another locked box. Понял. Для чего это все? Камень, камень, дерево. Забрежит ли свет понимания? Так, у нас там циферная, да? Так, еще раз. Камень, камень, дерево. 3 плюс 3, 6. Следующий камень там. -2. Блин! Напугал, черт! Ты откуда здесь такой красивый взялся? Да, Сага, стреляй! А не махайся. Давай, волчар.
Куда он? Сейчас меня сожрет, черт. Да. Это я вообще где? Еп. Вы чё угораете? Волколак ты сраный. Тюн там. Ни хрена себе ты у меня перед лицом проскочил. Спасибо за свет. Иди сюда. Прячется он. Все, хватит уже. Не забывайте пользоваться убежищем, ага. Убежище, которое в жопе где-то заныкано. Ну, в хижине этой бабки. Зашибись, конечно, теперь заново пробегать все это. The cult is leaving supplies around for themselves. Что-то я забыл, кстати, что я мог, в принципе, против волчара второго завязать это. Ну ладно.
Хоть подхиляйся уже до конца. There's something written here. A poem? Or a riddle? Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Creepy dolls. Mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Ох, ё-моё. Ё-моё. Сколько там еще 2 сохрана у них? Можно попробовать. Птица для света, 2 птицы для тьмы. Интересно. Something feels different. I should look around. A charm. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Huh. That was Опять strange. ты! Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Достал. С тем же волчарой также надо тогда расправиться. Просто с дробовика. Another one of those rhymes. Героиня отправилась смело сражаться за правду, вышел тут из лесу волк, голодный и жадный. Съел он все, что в покинутом доме им найдено было. А вернувшись, увидела та, что лишилась того, что любила. Интересно. Опять же волчара придет, да? Аллан там с этим Кейси стоит. You are a handsome deer.
Что тут сзади? Проект «Детские стишки». Рабочее название. От кого доктор Юджин Кэмпбелл? Кому? Доктор Мермонт. Доктор Мермонт. 12 декабря 2022, 8 утра. Получил ваш положительный отзыв на мое предложение. Спасибо. Думаю, не стоит и напоминать, что мой академический и личный интерес к мифологии, фольклору и литературе придает вес проекту, а я идеально подхожу на роль его главы и организатора экспериментов. Доктор Юджин Кэмпбелл, доктор наук, ведущий научный сотрудник, отдел паравымышленных исследований. Отчет об экспериментах. От кого доктор Кэмпбелл, кому доктор Мермонт. 21 марта 2023, 22:10. Доктор Мермонт и доктор Мермонт. Высылаю обещанный отчет о первом этапе серии экспериментов. В качестве инвентаря мы использовали пластмассовые фигурки животных, плюшевых медвежат, игрушечные машинки, кукол пупсов. Согласно гипотезе, архетипическая природа этих объектов должна была содействовать достижению наших целей. Результаты эксперимента отрицательные. Я продолжу серию экспериментов, используя более сложные объекты и сценарии. Ответа на письмо не требуется. Доктор Юджин Кэмпбелл, доктор наук, ведущий научный сотрудник отдела паравымышленных исследований. Местоположение. Станция Witchfinder 2. Берег реки 1. Домики на озере Колтрин 1. Цель – изучение обнаруженных на озере Колдерн явлений, меняющих реальность на основе содержания произведений искусства. Методика. Сотрудники ФБК планируют провести ряд экспериментов с детскими стишками. Далее вымысел. Попытки воссоздать условия, в которых написанное воплощается в реальность. Согласно нашей гипотезе, вымысел влияет на реальность двумя путями. Он либо описывает события, имевшие место в действительности, но неизвестные автору. В таком случае творческий акт становится катализатором событий прошлого, которые, в свою очередь, играют роль источника вдохновения. Либо сам по себе инициирует события с созданием новой временной линии, используя автора как проводника. В рамках нашего эксперимента мы скомпонуем тексты детских стишков, ориентируясь на определенные задачи. Далее используем описанные куклы и символы с целью манифестации вымысла в реальность. В целях сбора данных и вычисления закономерностей планируется опробовать ряд комбинаций из кукол, символов и стишков. В зависимости от результатов методика будет скорректирована. Господи. Нашли себе развлечения, я смотрю. The FBC is definitely playing with things they don't fully understand. And that always goes well.
have a weird feeling something's changed. What is this? Следы волчары. What the hell? Oh shit. Another charm for my bracelet. Уточка. Так, я надеюсь, какой-нибудь волк не припрется. An overlap of the dark place needed a push from both directions to manifest itself. Reality in our world eroded by repeated dark lore tied to a location, and a counterpoint, a work of art, a horror narrative crafted in the depths of the dark place, connecting to the story on the other side to reach out through the weakened veil. A story of a lawman whose heart was cut out of his chest, two corrupt men killed by their own twisted ambition, a haunted old woman drowned in a bathtub, twisted reflections on the other side of the mirror, arcs stabbing through realities, amplifying the influence of the dark place. These elements working in conjunction made a trickle that became a torrent, a wormhole, a vortex, and the art, the map, became the nightmare territory where the dark place encroached on our reality, a blanket over it, where they all overlapped, causing reality to twist and loop like a bad dream, remolding anything and anyone within its dark horror design. Жестко. We've reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. Тут припрятан, значит, где-то ланчбокс, если есть такая штуковина. Потому что поблизости они всегда были. More of those kids' lunchboxes. Ну, конечно же, ты обязательно победишь. Иначе какая же из тебя героиня? А ты как думала? Так, там вроде список еще был, где имеются они. Берег реки и домики на озере Колтрон.
Кстати, да, интересно, там уже залили фильм по ФНАФу, хотя бы с субтитрами. Ну, к тому же недолгий. Там что-то 1:50, если я не ошибаюсь. Сейчас бы... О, может там сейфрума будет. Было бы славно. Гости. Мириам и Мэтт, спасибо за прекрасный поход. Петти, приехали из Нью-Йорка и наслаждались каждой минутой похода. Лори и Боб, эти тропинки видали лучшие времена. Кев, здесь просто невероятные пейзажи. Мистер Локхарт, предлагаю добавить на маршруте пару-тройку остановок для отдыха. Кемпинг можно и нельзя. Советы рейнджера. Можно ходить в походы и любоваться видами, ставить палатку, вкусно есть, отдыхать. Нельзя рубить деревья, мусорить, шуметь, устраивать лесной пожар. И главное, не скучайте. По-моему, сейфрума все же. Сейфрума мне лишней не будет сейчас, это точно. Ой, да будет свет. Стоп. Children in Bright-Falls all grew up hearing stories about the cult of the tree. Feral maniacs living in the woods. Satanists chanting, "We watch in the night," as they perform blood sacrifices in the forests. Or things not quite human lurking in the dark. There were many versions of the story, but they all shared one important element. Danger in the dark, in the woods. Somewhere among all the urban legends lay a secret truth. The real identity of the cultists prowling in the woods. Real faces hid behind the masks. Real hands held the knives. Real people fulfilling a grim purpose. The forest was not safe. People were right to keep their children away from the trees. Теперь хоть подыхать можно. Спокойно. Мать ворона свое защищает гнездо. Птенцов охраняет, гонит прочь зло. От монстра, который идет, который пожрет. И лишь храброе сердце герою все может устроить. Я понял, кажется, где это. Но даже за ближом уже залили. Неплохо. Так, это вот тут недалеко у воды. Там еще висел домик такой. Во. Ты где-то тут. Пофигу. Ну да, пофигу. Так, ладно, сходим еще раз, почитаем, что там. Понапихали. Мама родная. У меня ничего нет, чтобы подставить. Это, ну, вряд ли подходит.
Мать ворона возвращается в гнездо, птенцов охраняет, гонит прочь зло. Гнездо. А. Все, я выкупил. От монстра, который грядет, который пожрет. Мать ворона защищается ее гнездо. Типа, а? Think, Saga. Keep trying. Алан проснулся, да. Привет, Уба. Doesn't look right. Мать ворона свою защищает гнездо. Птенцов охраняет, гонит прочь зло. От монстра, который грядет, который пожрет. И лишь храброе сердце героя все может устроить. Ну, сердце... Логично, да. Герой. Мать ворона защищает гнездо. Может, сюда? Птенцов охраняет, гонит прочь зло. От монстра, который грядет, который пожрет. Сомневаюсь, что сюда, хотя... Doesn't make sense. Да, бессмыслица. Хотя... А, может, на дерево? Ворона. Хотя... That's not right. Неправильно, да. No. Что-то я правильно понимаю. Либо у меня фигурок не хватает каких-то. Что тоже может быть, к слову. Я что-то так подумал. Ну-ка. Широкая на широкую, да. Где там это у меня дело? Детские стишки. Видимо, да. Хотя... Ту-ту-ту. А может, все же с этим домиком что-то нужно сделать, который висит там на дереве, а? Ключа у меня нет. Он реально мне что-то покоя не дают. Типа... Ну, типа того. Детективный хаб. Неспроста же его сюда повесили. Я думаю, может, пока этого волчару загасить или... Хотя... Так, нет. Я хочу вернуться туда. Сейчас же подумать.
Так, ну, мне кажется, там герой на сердечке должен быть. Лишь храброе сердце героя все может устроить, да. Мать ворона свою защищает гнездо, птенцов охраняет, гонит прочь зло. Ну, птенцов. Ворону. Мы единственное только сюда не тыкали волка. Yes. А, да? Ну ладно. Вот мы забираем. Чё? Так, появился еще что-нибудь или я что-то проглядел? А, там уже в прошлый раз следы были, да? Может, следы здесь также? Есть где-то. А, ну вот, есть. Я слышу кого-то. Волк? Это ты? Он там сидит. А, ну вот домик упал. Да ты, блин. Упс. Да. Ё-моё. Быстрый волчара. Самое сейчас забавно сдохнуть от волчара. Ты, может, уже сдохнешь, а? Ветер в голове. Приз получен. Ну ладно. Another charm. Good thing Logan made me this bracelet. В смысле? Ну нафиг. Я пошел. Иди нафиг. Тебя еще не хватало. Да ничего он не пропускает. Он тут, по-моему. Полный набор. Да. Так.
Ага. Эта скотина там сидит 100%, да? Ладно. Два патрона. Ты чё, еще живой? Уже не живой. Камень, камень и дерево. Я запомнил. -2 там. 6, 8. Значит, последняя цифра 8. Первая 6. Все. Я не хочу, потому что он, скорее всего, волк вылезет. У меня патрона на него нет. Поэтому методом подбора. А, да? Ты с нами или ты из их числа? Так, тут закончили. Я хочу вернуться сюда, обдумать. Просто на всякий случай. Вопрос теперь меня, конечно, интересующий. А как открыть? У меня нету ключей нужных. А, ну да, там уже можно было выйти, я помню. По воде пробежала рябь, лунный свет заплескал на волнах, словно мерцающий оркестр, шагающий по поверхности озера. Я поежилась от холода и одиночества и тяжело вздохнула, вспоминала о нем.
Потом вода замерла, и передо мной возник его призрачный образ. В озере отразилась его улыбка, я подняла взор, не смея проверить своему счастью. Но он действительно стоял передо мной. Любовь моя, мой спаситель, мой писатель. Мне чисто интересно, кто это пишет? У нас, по-моему, кстати, хватает этих. Да. Мы можем и это прокачать. Saga had lost count of how many shots she'd fired, but she was sure it must have been more than she had in her magazine. And yet, she'd not run out of ammo. As if the magazine had grown to fit more bullets. She fired again. Чтобы найти побольше этих патронов. Ну нафиг. Где тут выход? Так, понятно. С той стороны шорткат. Значит, бежим в обратку. Мне кажется, после этой головы очухается бедолага. Как говорится, с парадного хода заходим, выходим. Тут пройти можно было все время? Или стоп? Я тут был? Уже что запутался? Вроде был. Там коттеджи. А к ним можно? Или я туда приходил? Полторез нужен. Понятно.
You ready to go? Еще как. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Braight-Fолls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control.
I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Сейчас. Смотримся пусть. Тор Андерсон. Один Андерсон. I felt a strange pull toward the TV. Боб. Сэм Лейк. Алан Уэйк. Сэм Лейк. Интересно, а можно выйти? Нельзя. Ну, погнали. Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Это точно. Я тоже представляю его на его месте, тоже вполне подходит. Pretending the world of the book overlaps our own? That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow.
After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Yeah, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I kept expecting to disappear once this scene ends. Hello? Есть кто? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Я что-то запутался в проходах, если честно. Можно туда? А, это один тот же был. Все, распутался. Заперто. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. Mr. Dweer. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? О, проза и напоминание. Каспер Дарлинг. Моя интерпретация множества миров. Доктор Каспер Дарлинг. Hey! I think I've been locked in. Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Ладно, не проканала. Искать код нужно. Читала. Я в шоке. Куда я попал? Не, ну локация, кстати, прям прикольно сделана. Это же получается темная обитель. Так, ну все же нам нужно искать код. «665» мы попробовали. А, нет, про канал, ё-моё. Да, кстати, здорово, Сань. Вот я и знал, что тут. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. Ладно, посмотрим, что там за месседж нам оставили. А, не посмотрим. Я увидел там примерно что. Комнатушка, где Алан писал.
книги, которые он не помнит. В кафетерий не пускают. Тихо, тихо, не нравятся мне эти звуки. Ну нафиг. Бежим. Нет времени думать. Спасибо, субтитры. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced about riding here for countless days. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Вот она. То он про Скретча еще до этого говорил, когда его нашли. Во время ток-шоу меня не отпускало ощущение, будто я дома, в Нью-Йорке. Но это было лишь игра моего воображения. Я застрял в темной обители, пугающем мире за пределами нашей реальности. Убежищем мне служила комната писателя. Моя рукопись влияла на мир за пределами этого помещения. Я писал роман «Инициация», с помощью которого надеялся выбраться из темной обители. В поисках способа убежать отсюда я вписался в собственный роман. Я искал выход вновь и вновь, но все мои попытки были тщетны. Темная обитель не желала мне отпускать. Все, что говорил Дор, оказалось правдой. Это вышло из-под моего пера, или мне кто-то помог. Темная обитель, ловушка. Нужно писать, чтобы выбраться. Прочти, берегись Скретча, Элис. Главное заранее читать. Шо, опять? Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. Real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. Понеслось. We have Alan Wake here. Best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! Подергаем, чтобы было. Раз, как оно ожидает. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what?
I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? Тихо, Looks тихо, хода, exactly тихо, like I тихо. always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Опять здесь. Опять бежать. Все так же закрыто. Шесть. 5. 665. Что-нибудь новое появилось или это та же книга лежит? Да, та же. Нет. Еще раз на эту. Понял, 565. Послание будет? Нет? Ну ладно. В этот раз опустили. Кто-то напевает. Так, стоп. Ахти? Да, это он.
Зайдем к нему. Здравствуйте. Ah, Lorraine! There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katoppa, kun a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mulls about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Комната Алана Уэйка. Бейсмент. Да, нам и надо. Свет там. An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Заметно. Opening a way forward. The lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now.
I felt another surge from the lamp. I could use it again. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Чуть не понял, для чего тогда. Ну-ка, если... Ой. Короче, мне для этого нужен свет, я понял. Нормально, он врывается. Оба. Это типа на случай, если бы я просто свет не взял, он мог сюда зайти и подобрать? Или чё? Wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember. The clicker. The light switch. I lost it. But I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind. Twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the body to find the answer, the map, and the key, the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. I can see you there, but you don't see me anywhere. I'm right in front of you, I'm right here on this winding road. What are you looking at? Is it your face on a pane of glass? 'Cause somehow this window becomes a trap on this winding road. Will it ever let me go? Forever I am fading to black. Forever I am circling back, just to fall into this trap. This winding road.
Сохранение. И на этом, я думаю, можно остановиться уже. Передохнуть надо. Поэтому всем спасибо, что были на стриме. Думаю, Alan Wake продолжим также завтра. Анонс будет, как обычно, в Дискорде. Вступайте, ссылка на нее в описании канала. А так, всем хорошего вечера и до встречи. Сейчас посмотрю, куда вас можно отправить по рейду. Так. Ференхайнгер. Ну, давайте к Кости. Может, в этот раз попадем не под конец стрима.